computers, just computers, through magazines and newspapers like Dinamala, Dinakandi, and there is a magazine called Tamil Computer. So that's how we came into arena of computers and softwares. I always wanted to do something back to Tamil because I developed my skills from those magazines. So now I work in NLP, and how do I contribute to Tamil computing? So it's not just me. So we have a couple of friends from Kerala who also work in Malayalam. I work in Tamil. So we try to consolidate these efforts into a fruitful thing. So we are working on something called Indic NLP, where we try to bring the data sets and say set up tools to enable apply machine learning to Indic languages. The lack of data sets, let's say, so machine learning and deep learning runs heavily on data sets. We don't have that. Relatively we have good set of data for Tamil and Malayalam, but most of the Indian languages don't have that. So we are trying to address that. So to be specific for this topic, Srini is again a software enthusiast. One of his blogs, Going New, is one of my inspiration to stay motivated to use free software. So much so that I did not use MATLAB. So I was looking for alternatives like Octave and Scilab. I never learned the MATLAB coding language. So that's a addition. Sorry. He does a lot of things. His entire family is a new family. His wife writes so many books in Tamil for technical stuff. One of my favorite is Ruby. Ruby language. She recently released one on deep learning. And he releases a lot of books. He helps other people who write books in Tamil. So he publishes them. I think the site name is called Free Tamil ebooks.com. I'll hand over to Srini. வணக்கம். எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியாது? Who don't know Tamil? So கொஞ்சம் கூட தெரியாதா? கொஞ்சம் புரியுமா? Okay. Fine. So let's go the languages. I'm Srini. I came here to discuss about what Tamil language is asking you to contribute. So though the slides are in Tamil, I can explain in English. So I want to make this as a discussion. So what is language computing? Anyone can answer. It's not a school or college. Language computing or linguistic or NLP or related. What do you think about that? Given the power to the language to explore all the avenues in computing. Read anything, stop going to native right now. So anybody is a native English speaker, you should be able to export. One of the main purpose of right. So it's a marriage between a language and computer. That's what we say. And marriage always comes with a lot of problems, even in Tamil. So initially, displaying Tamil in computer, that itself a big, that itself has a big history. So before Unicode, everybody has their own encoding technology and their own font. All the website will be showing only box and boxes and box. People like Anna Kanan, he's one of the very pioneer in Tamil computing and other literature area. So he, my inspiration. So he's working on bringing Tamil to internet, bringing Tamil to computer from very early stages. So initially, this was how the display will be there.
So the thing is that something called encoding. Everybody has their own encoding and have their own font. If you go to dinamani.com, you have download the font and install. Then only it will be displayed. Dinamala.com, they will give another font. Vigada.com, they will be giving another font. So there is no option called Unicode, and there is something called a unified display system. So it is different for each language. So if you want to see a Telugu website, they will be. I have to download some 10 or 15 fonts. Hindi, similar thing. So this was the problem for all over the world, and finally some people sat together and found Unicode. So Unicode is a system where without installing any font, you can see any language. Again, another issue came: keyboard layout. So for Tamil, இங்க யாராவது தமிழ் டைப் பண்ணுவீங்களா? So what is the layout you are using? That is software. In English, what are the layouts available? Okay. Yeah. So similarly, Tamil also so many layouts. Something called Tamil 99, the old Tamil typewriter, and something called Bomini. They will have their own encoding. They have their own font. They have their own typing layout. Some other kind of fonts. There's something called Tiski, Tab. There are different kind of fonts and encoding. We crossed all of them, and nowadays everything, there is no fight between encoding, only Unicode. But still, there are many publishing industries are using non-Unicode fonts. For typing, we need software. So something called eTelepi, open source software, came from Tamil group community, and another thing called NHM, the proprietary. These are the both famous typewriting tools available for Windows. For Linux, we have iBus. For Mac, I don't know. And yeah, till then typing and seeing the Tamil in the computer is fine. But after that, we have to take to the next level. So this was the interesting problem, something called OC, or optical character recognition. This is if I take a photo of a book or a poster or something, I have to get text out of it. So for English, there are many software called Abi, few other Adobe software. So they are very perfect. The results are very perfect. But for Tamil, still we are working on that. Something called a Tesseract. This is the only one famous or big open source software. So with that, we can train any language or any font, and we can teach the language to the computer to read the text on the images. Apart from that, there are some effort by Professor Krishnamurthy. He released a software called Punvi, and another Professor A.G. Ramakrishnan. He has released his own software, but those are not open source. Another thing is spell checker for writing. Okay, we got the tools, and people started to write Tamil on the computer, but they are making a lot of mistakes. For even for English, we are not a perfect English typist. We type something, even I don't know the spelling for entrepreneurship. I type ENTR, it will show, and I will right click and select. But for Tamil, there is no option so far. So there are many efforts started. The online version called Navi. My friend Nichal Karan is given the software. So this effort will work as an online spell checker. And from Tamil group, they build a spell checker based on the Unspell library, and they embedded it to the LibreOffice. But they are very preliminary. We cannot compare with Grammarly or any other English spell checkers. Yeah, spell checker is something called a grammar checker is big dream till now. So Tamil வந்து அவன் போனால் அப்படி எழுதுனா by spell it is correct. But by grammar it is wrong. We have to find the grammar error, and we have to report that, and we have to fix it. Still, it is a dream. Something called languagetool.org. They are giving a framework for building this kind of spell error and grammar errors. LibreOffice, we integrated, we added Tamil rules, the
language tool and we added to the LibreOffice. But still, they are very preliminary only. And we need to build all these things. Basically, we need a lot of data, like dictionary. Avan Ponal. To know that, I have to know what is Avan, what is Ponal, what is the traffic ill. So, Tamil has a grammar, right? We had to know that before that. We had to know the meaning. So for dictionary, we to build a open dictionary. There is something called dictionary.org. It is a sub-project of Wikipedia. You can go and edit, add a new word, its meaning in any language. So for Tamil, we have added till one lakh something word we have added. But still, Tamil has so many words. And there are many individual efforts by institutes like Nammori, Thamara, and individuals like Pandya Raja. So they have added a dictionary kind of thing. NER, I think NER. Okay, we will check it out. The big problem in Tamil is we don't have a open corpus. In English, you can simply download Python NLTK and download some corpus with NLTK library itself. It will give you the text from Shakespeare or some other big poet, and you can play around with it. But for Tamil, there is no corpus. We had to build that. Whatever I'm telling, no means there is no in open source. There are many private corporations available. Many, most of the all of the institutes, universities, governments are building their own corporates, and but they are everything is get in their own environment only, not for public. Other effort is text to speech. You have type something and computer should read it. In open source, something called Dhwani. It was the very first effort by Sudandra Malayalam Computing. It works for Tamil also. And something like eSpeak. They are very robotic. We cannot. The result will be very robotic and it's not a human mistake. Okay. For text to speech, recently IIT and Assistant College they have released some it's working perfect for Tamil. So we have a version for that. Other dream is okay. How can I write entire program in Tamil itself? So it will be very interesting, right? To teach programming language who don't know English. I can go to a remote village and I can talk to them in their own language. They can write their program in their own in Tamil itself. So we started to explore on this angle and we found Eril. Eril is a full Pythonic language, not a full partial. You can write programs, you can write loops, you can write a file, you can print, you can do all the basic libraries in Python. It is Eril has. And for closure, there is other effort called CLJ Tamil. It is also under development. So, while developing any kind of language, so we need a basic library for Tamil to process the text. Like even in Python, we will be reading text processing with Python. Yeah, this kind of which book we will be reading. So how to sort the text, how to cut it down, how to stem, how to reverse. So we have to do all the things in for Tamil also. So for that we found there is a library called Open Tamil. I will explain in detail about that. And there was a project Silpa and they renamed it to Libindik from Malayalam community. So after that, these are all the efforts for ebook making. So we have lots of text. So then there is something called ebook. The evolution of ebook came. So people started to read on computer, then they moved to mobile. Then Kindle came. So we need summary everywhere, right? So we started a project called. These are all the available tools for making ebook. Pressbook.com. You can log into the pressbook.com. It's a WordPress site only. You can post your content as an individual chapter.
and export as EPUB or MOBI and PDF. For desktop, that is called the Calibre and Sigil. So they will be very useful for converting from one format to another format. And we found freetamilebook.com. So we talked to the authors and bloggers. You are writing good, so give the content to it for free, so that anyone can download it for free and read on any device. So how much people are giving, and we converted to EPUB, MOBI, PDF, and releasing the website. Apart from that, we can get many ebooks from tamilvu.org and projectmadurai.org. Project Madurai is inspiration from Project Gutenberg, where all the public domain books are available. And then we need the interfaces in Tamil. So if you see computer from the start menu or KDE menu, from GNOME menu, everything was but only in English. So we wanted everything in Tamil. So we started the uh, localization for it. So Mozilla is doing very well. So you can download Mozilla, any product of Mozilla, and you can choose your language, and it will be switched to your language. And for KDE GNOME, the effort worked very well, and for LibreOffice, the efforts are very well before some 5 to 6 years. But now all the efforts are stopped. We need more volunteers. For even for phone, after the evolution of the smartphone, we need somewhere everywhere in smartphone also. So the SM16 gave the Android keyboard, Indic keyboard. So it is open source keyboard. You can use any Indian languages with that keyboard. Firefox OS, we translated everything into Tamil, but the OS project still stopped. And then the documentation. So we need all the knowledge in Tamil itself. So for that, we are using Wikipedia. So Wikipedia is a very big knowledge base. So anyone can write on their own language. So before some 15 years, Tamil Wikipedia started, and we are training people to how to write to Wikipedia, how to add images, how to add dictionary words. So now we have around 1.5 lakh articles in Tamil Wikipedia. And the big thing is you can use all the text available in Wikipedia for any NLP related text. So the license is very interesting. You can do whatever you want. Creative Commons by essay. So you can use it for any commercial purpose also. And some 7 years ago, we found Kanium.com. So Wikipedia was there, but if I found any article about Linux, no. I want tutorial on Python, Wikipedia. It's not giving a full tutorial, right? It will give introduction, a small introduction. But if I want to learn everything in Tamil itself, so I found nothing. So we started a website called Kanium.com. So we started to write all the article about free software like PHP, not Python. We started with Linux, HTML, JavaScript. Everything whatever we know, we are writing on. Then we are releasing as ebook. And there are many researches are going like machine translation. These are all dreams, and yeah, to write poems, to convert the languages from. If I speak in English, it should be converted to Tamil automatically, and handwritten recognition and text to speech to text. Everything are under research. So many people can think, hey, in English we have so many tools, but why in Tamil so less tools? So here are the few reasons. Like uh, for open source, we have very few contributors, and whoever are working on proprietary software, they are not willing to release them as open source software. And people are very fear of, hey, if I release my software in open source, Anakan will take and release in his own name, and he will give very good payment. That fear is there everywhere. And most of the people that they all they need is credit. If I did a good thing, I should get credited, not all. Even you have seen that in Facebook or other social media, you have written a very good status, only 5 likes. Some big people copy and paste on their own wall, and they get 10,000 likes. Hey, that's mine. Same thing, same fairy is also happening in computer field also. And we don't have a proper catalog of
the existing software. So there are so many efforts happen in the past 20 years, even from Tilchi, even from Vilpuram, even from Tanjavur. There are many industries came. They have built so many big useful software for font conversion and typing, but we don't have any catalog. And after those companies died, all the software died. And big culprits are the universities. So they are getting lots and lots of money from the government, and they are spending a lot of energy on the research, but they are not releasing any data or any software. Even the other funny thing is, even the government itself asking people to write programs, and they are funding, but those people are not, those softwares are not released to free software. We are working on them. Yeah. So many people tell, okay, if I give open source software, how can I make money? Yes, really, people cannot make money with open source directly. There are many indirect possibilities are there, but people are not exploring the other possibilities of how to make money with open source. Only thing is, we have to think, okay, I have to grow or the language has to grow. We have to choose only one part. So if I think I have to grow, I can go this way. If I think language has to grow, I have to come to the open source way. Right. So what we need now is a lot of organizations working on Tamil computing. More money, we need more developers, more documentation, and more awareness. People usually don't know okay, how can I contribute to Tamil computing in my own way. We have to reach to a lot of people and explain, hey, your language is asking for more needs. How can think on how can you help? Other big thing is this is what wherever you go. எனக்கு உங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க. 9847120945. This is not happening. நம்ம ஃபோன் நம்பரே நம்ம மொழியில சொல்ல முடியல அப்படின்னா அப்புறம் அந்த மொழியில என்ன பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? உங்களுடைய யார் என்ன எப்போ ஃபோன் நம்பர் கேட்டாலும் தமிழ்ல சொல்லுங்க, தமிழ்ல பேசுங்க. இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் மீட்டிங்லாம் தமிழ்ல பேசுங்க. நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க தான் ஃபைன். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் பேசுவோம். எல்லார்ட்டையும் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் கான்டாக்ட்ல இருக்கும். வாட்ஸ்அப்ல இங்கிலீஷ் அப்படி தான் பேசுவோம். இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் எனி டைப்பிங் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளோட மதர் டங் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை விட்டுட்டு நம்ம தமிழை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரியும். என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அது என்ன சொல்யூஷன் தர முடியும் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பொருள் ஓகே. இதுல வந்து இந்த ஓபன் தமிழ் what we have done with the Pythonic library. See that? So this is the pure text processing library. This is not a NLP. This is not a very big no buzzword here. Very basic text processing library. We can build NLP tools based on this. So this is a Python. This is the URL you can install with pip. It's already there in pip3 install open Tamil. You can get it from the repo itself. Tamil, these are all the very basic letters called the உயிர் எழுத்துக்கள். Okay. ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேன்னா எதனா கேள்விகள் இருக்கா? இல்லைமோ ஓகே ஃபைன். உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து இதுதான் பேசிக் லெட்டர்ஸ் அண்ட் உயிர் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து கிரந்தம்னு சொல்லுவாங்க. The first thing is library to find a length of your string. So வணக்கம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல வந்து நன்றி இல்ல எத்தனை what is the length of the word நன்றி? Three or five? Five. Okay. So both are right. Three is the answer from Tamil, five is the answer from the computer. So we have to solve this. In the basic problem solve பண்ணாம we cannot go to higher level. So இப்போ நீங்க நார்மலா லென் ஆஃப் பைத்தான்ல போயிட்டு லென் ஆஃப் வணக்கம் நன்றின்னு போட்டீங்கன்னா it will give only 5 because நான்
இந்தனா மேல புள்ளி ரா இந்த in Unicode, that's a problem or issue with the Unicode. They are not giving every letter a space. The rendering engine is cheating it actually. So inside it is na and dot are both are. This is one letter. This is one letter. This is one. This is why we have 5. Then it's 5. But this is how we are typing itself. But the rendering engine is cheating it by overlaying the letters properly. So actually, we had to count as 3 only. So in OpenML, we got the issue and we found the solution for that. After that, we can start in any starting is another big problem in Tamil, because in English there is a beautiful alphabet. For Tamil, the alphabet is different. இப்போ வந்து இப்போ ஆக்கு அப்புறம் ஆ வரணும், காக்கு அப்புறம் கா வரணும். So there is order. So we found solution for this, and we have a converter called IPA. So IPA is International Phonetic Association. இப்போ டிக்ஷனரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹலோன்னு இருக்கும், பக்கத்தில் ஹலோவே வேற மாதிரி எழுதிருப்பாங்க. அது என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. பட் இந்த லிங்குவிஸ்டிக் படிக்கிறவங்க, லாங்குவேஜ் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணவங்க வந்து ஏன்னோ திஸ் இஸ் ஹவு டு ஸ்பெல் த வேர்ட். ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துருக்கோம். இந்த மாதிரியான சிம்பிள்லாம் இருக்கும். இப்படி போட்டு ஏ வந்து இப்படி போகிறதுல இப்படி எழுதிருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. பட் the thing is, if you know how to read that, you can read any language without knowing the original text. So for that, இதுல இருக்கிறது அந்த இது வந்து AU AU. Like that, if you convert the Tamil text to this IPA, anyone can read Tamil properly. அதுக்கு ஒரு கன்வெர்டர் எழுதணும். ஆக்சுவலி தமிழ் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச்சுக்காக இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். தமிழ் வந்து இந்த மாதிரி எழுதிட்டா we have sound symbols for this symbol, audio files for this symbol. This is common for all the language. So தமிழ் எழுதுங்க, அதை ஐபிஐ மாற்றுங்க, அந்த கரஸ்பாண்டிங் சிம்பிள்ஸை வச்சு நம்ம ரீட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி விட்டா இட் ரீட் தமிழ் ப்ராப்பர்லி. நாட் ப்ராப்பர்லி. இப்போ நன்றினா தனித்தனி அப்படி இருந்தா இன் ரீ அப்படி படிக்கும். அது நன்றின்னு எங்களால் சேர்க்க முடியல. நான் இன் ரீ அப்படி தான் படிக்கும். வணக்கம்னா வானாய்க்கா என் அப்படி தான் படிக்குது. we are working on that. அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஐபிஐ மாற்றி கொடுத்துரும். And font conversion, முன்னே சொன்னேன் இல்லையா, there are so many fonts on encoding, Bomini, Tiski, Tam, அது மாதிரி நிறைய யூனிகோடுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கு. அப்போ அதில் we have to convert everything to Unicode from the old encoding. So we found there are so many websites and so many individual tools available. We collected everything, made a Python library, so it can convert from any encoding to Unicode and from Unicode to any encode. These are all the font encodings we have. And we have library for ngram, so we can ngram is algorithm or technology to find 2 words or 3 words. இப்போ நம்ம வந்து நன்றி சொன்ன உடனே கூட வணக்கம் வரும் இல்லையா, இப்போ தமிழ்னா வாழ்க கூட வரும். If we have this kind of double H or triple H, we can easily find the next word. நீங்கள் ஃபோனில் அடிக்கும்போது நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லுது. அதுக்கு ரிசர்ச் தான் எனக்கு என்கிற பின்னாடி இருக்கு. இதையும் நம்ம இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன். இப்போ ஏஎம்எம்ஏன்னு எழுதுனா அம்மானு மாறுது இல்லை, நிறைய பேர் தமிழ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கணும். அம்மானா ஏஎம்எம்ஏ அடிச்சா அம்மானு மாறுது. ஸோ அதுக்கான ஒரு கன்வெர்ட்டர் வச்சுருக்கோம். அண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது, ஸோ இதுதான் வந்து ஹவு டு ரிவர்ஸ் டெக்ஸ்ட். இப்போ வணக்கம், இப்போ நன்றினா ரீ ந இன் அந்த மாதிரி போடுறது. We have a web, so Tamil typing tools இல்லாத இடத்துல we are giving online library for Tamil typing. So all these are open source. We are using in EIL, and there are many Tamil related NLP tools are built based on this. So these are all the contributors.
This is Muthu is the core contributor. He founded Edil and Open Tamil, and I met him somewhere. There are a few more contributors there. This is the count. Import Tamil and learn of get letters. Get letters will you get whatever the thing you are giving. It will give you the count. Transliterate. If you can do both. Tamil to English, English to Tamil. It's the reverse. And splitting into letters and words. You can find the place of the find in inside the string. Unicode conversion, text to Unicode, Unicode to TXT, APA. These are all the basic things, right? Okay. Yep. Browser எங்க இருக்கு? So for a long time, OpenTamil was only Pythonic library, and we had to reach out to every developer and tell these are all the methods available, functions available, and we wanted a web interface for that. It would be very easy for people to check the website and play around with the function. So we built this website. So if you give you a list of strings, you can their name is crossword. It can build a crossword and people can print it out and they can round and mark the words. This is called number to text. இதை பேக்கப் பண்ணுறோம். Okay. So there is something called stemmer. So we have இது நாங்கள் பண்ணல, இன்னொரு தாமோதர்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த லைப்ரரியை we have converted to Python and we are using. So stemmer is to find the root word. லைக் வந்து வெண்ட் அப்படின்னா கோ தான் ரூட் வேர்டு இல்லையா, அது மாதிரி போனான் அப்படின்னா போங்க தான் ரூட் வேர்டு, வந்தான் அப்படின்னா வாங்கிறது தான் ரூட் வேர்டு. அந்த ரூட் வேர்டே சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க தமிழ் தெரிஞ்சவங்க, வேர் சொல் இன்னும் நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்காது. ஃபைன். அதில் வந்து நம்ம அதோட மூலச்சொல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு இதுவே இட் நாட் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஒன். கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வார்த்தையாக போட்டிங்கன்னா அது வந்து தப்பாக சொல்லுவோம். இப்போ இதில் எனக்கு என்ன வேணும்னா, இப்போ வந்து போனபடினாலே இது வந்து ஃபுல் வேர்ட், அது வந்து வா ஓ படி இதெல்லாம் பிரிச்சு எடுக்கணும்னா நிறைய பிரிச்சு. அடுத்து வந்து சந்தி பிழை திருத்தி. ஸ்டில் அண்டர் ப்ராக்ரஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எத்தனை பழங்கள் அந்த பையன், இங்க வந்து அங்கு கண்டான். இதெல்லாம் வந்து இந்த இக்கு இங்க ஒரு இப்போ வருமா வராதா, இங்க இப்போ வருமா வராதாலாம் வந்து நம்மளோட ரூல்ஸ் அந்த. இப்போ வந்து அச்சுப்பிழை அப்படின்னா அச்சு பிழைனா முன்னாடி வந்து ஒரு இப்போ வரணும்,
சந்திப்பிழைனா அங்கே ஒரு இப்போ வரணுங்கிறது தான் ரூல். ஆனால் இப்போ நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. வி டோன்ட் நோ the tools and we are writing specific standard. So we are working on finding a சந்திப்பிழை therapy. So this is done by my wife Nitya and gave a birthday gift for me. This is the Unicode converter. You can paste any word and convert it. Full any. You can word counter. This is a multiplication table. சின்ன வயசுல வாய்ப்பாடு படிப்போம் இல்லையா, 5 ஐ 5 2 10. We are printing the table here. For spell checker, we are trying a lot of algorithms and we are still stuck with where to start and how to go. So there is a எழுத்துப்பிழை திருத்தி, but it is very preliminary. Engram, unigram, anagram, urai suruki. This is other interesting thing called summarizer. So you can copy paste some text from internet and it will give you the short version of it. Morse code, but I don't know why we did this. These are all the things with Open Tamil. So I told before, this is not NLP. This is very preliminary text processing library. But you can do, you can build all the NLP. Nitya built the Sandipari 30 in 2 days. So she learned Python and she wanted some interesting project. I told her, hey, there is a library for Tamil and there is a need for Sandipari 30. Can you do it? And she did it today. So the library is very powerful and we can do more with the library. And the Indic NLP team is doing very big things like NER, and even I don't know the words what they are using, and I'm just wondering how you guys are doing this. So the language, my request is all the languages, not only Tamil, all the languages are very important, and to maintain the heritage, the culture, and the knowledge in the languages, we have to convert them to the computer. Then only they will go to the next generation. The English is vanishing all the languages. We have to prevent that with the English itself, by using English itself. My humble request is a lot of Tamil developers are giving Tamil documents, Tamil user interfaces. So if you are using a phone, it's Tamil user interface. If you are installing the software, look for whether Tamil is available or not. If it is not available, check on how to make it into Tamil. If you can contribute, do your contribution. So if you are not using Tamil, it won't go beyond 2 generations of generation. Replace Tamil with your own mother tongue. Any questions? Yeah. இந்த சைட் யாரு Right? இந்த கணக்கு Muthu தான். நிறைய மிஸ்டேக் We need contribution. Find the mistakes and Okay, there's a question online. Are there any packages or library available in our programming language for Tamil? for Tamil, no. Okay. We had to build and we never thought that. And there is a good request like Open Tamil for Python. We need Open Tamil for Node.js or JavaScript
or PHP or any other languages. So if you know one language and you love it particularly, make a open Tamil fork of it and give all the facilities to that language. Do you have any questions? No. So will you be sharing this documents? Yeah. What is the software to scan the PDF content reports? Tesseract. அது வந்து there is algorithm for summarizing English in English. We made it to focus Tamil. So அது வந்து perfect work ஆகல. Even English there are a lot of algorithms available. Still people are working on that. It's a very big project. We know that it don't work, but we want to try that to work into Tamil. And the concept is remove all the stop words. Like in English, in school days, we must have done this. Summarize a big paragraph and make it small. We remove all the in, the, like, we remove all the words and just add the note on the keyword and make one small command. Same thing here. இல்ல இல்ல செம்மரே கேன்சல் தான் ஆடுது. அதுக்கு வந்து ஸ்டெம்மரை நல்லா பக்காவாக பில்ட் பண்ணிட்டு வி ஹேட் டு ஃபிட் த வேர்ட் தென் வி ஹேட் ரிமூவ் த ஸ்டாப் வேர்ட். ஸோ அந்த வேர்ட் ஃபிட்டிங் தான் வந்து பெரிய சிக்கல். இப்போ வந்து அங்கிருந்து போனபடினாலே அப்படிங்கும்போது அது 4 வேர்டா பிரிக்கணுமா 5 வேர்டா பிரிக்கணுமா, பிரிச்சா டீப்பா போனா என்ன ஆகுதுன்னா இண்டிவிஜுவல் வேர்ட்ஸ் ஹேஸ் தேர் ஓன். எது வந்து ஸ்டாப்போட அந்த இங்கிறது தனி, எது அந்த ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு பிரிச்சு எடுக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும். அதுதான் அதுக்கு ஏதாவது. So the big thing problem is here we don't have a lookup table for Tamil to cross verify with, right? Lookup table or kind of word list or noun list. So கையில் அப்படின்னா வந்து கைங்கிறதே ஒரு இண்டிவிஜுவல் நவுன். அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது, ப்ரோக்ராம் தெரியாது. பட் தட் ஷுட் பி சம் ஏபிஐ ஆர் பிக் லிஸ்ட். ஓகே, அதில் கொரி பண்ணி இதில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரூட் வேர்டு, அதுக்கு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேர்டுன்னு நம்ம பிரிக்கிற வேர்டு தான் நல்லா இருக்கும். நவுன் லிஸ்ட்டே இப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 1000 நவுன் 10,000 நவுன்ஸ்லாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. பட் தமிழ் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. நவுன் லிஸ்ட்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஸோ வி ஸ்டார்டட் டு பில்ட் அண்ட் ஒரு 1 lakh நவுன் கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ ராவா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அகைன் அதில் வந்து நம்ம கேட்டகரி ஆட் பண்ணணும். லைக் இப்போ வந்து அவன் அப்படின்னா வந்து மேல் சிங்கிள், அதே மாதிரி அவர்கள் அப்படின்னா வந்து ப்ளூரல். அந்த மாதிரி நம்ம டேக் பண்ணோம் ஒரு வேர்டையும். அப்போ தான் வந்து அதை வந்து நேம்டு என்டிட்டி ரெக்கார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு புக்கை எடுத்துட்டு அதில் இருக்க வேர்டெல்லாம் எடுத்து மொத்தமாக டேக் பண்ணிட்டே வரணும். இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இப்போ பேனா அப்படின்னா வந்து இது வந்து அக்ரிணை, ஏன்னா பேனா போனான்னு எழுத முடியாது. அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு அக்ரிணை, இதுக்கு வந்து அந்த ஒரு டேக் ஆட் பண்ணோம். அதோட என்ன சொல்றது, நம்ம வேர்டு அதோட மீனிங்கு ப்ளஸ் அதோட மெட்டாடேட்டா எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த இன்ஜினுக்கே போக முடியும். நம்ம எல்லாமே ஸ்கேட்டரா இருக்கு, நம்ம மைண்டுக்கு தெரியுது. எப்படி ஸ்கூலில் சொல்லித்தாங்க கூட தெரியல, பட் அது கம்ப்யூட்டர் சொல்லித்தரோம்னா we all the metadata tagged properly. அந்த டேகிங் தப்பாக வந்துச்சுனாலும் ஒரு பிரச்சனை. பேனா வந்து மேல்னு போட்டால் என்ன ஆகும், அது பேக் பண்ணிடுறோம்னா ஒரு இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே தப்பாக போகும். அதனால டேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இன்டர்ஃபேஸ் வேணும், அதை வந்து ப்ராப்பராக டேக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் கேட்க முடியும். ஸோ அந்த டேக்டு கார்பரேட் அனடேட்டட் கார்பரேட்னு சொல்லுவாங்க. இதை நிறைய யூனிவர்சிட்டி அகைன் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதை பார்த்தா நம்ம நிறைய டென்ஷன் ஆகும். நாங்கள் இவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருக்கோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு, இவ்வளோ கஷ்டம் நமக்கு இருக்கிற மற்ற எல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் பண்ணலான்னு உட்காரும்போது இது எதுவுமே இல்லைன்னா இதை நம்ம உட்காந்து டேக் பண்ணோம்னா நமக்கு தமிழ் தெரியாதுங்கிறத ஒத்துரும். படிக்க தெரியும், பேச தெரியும், இந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக வந்து எனக்கு டேக் பண்ண தெரியாது. அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கீங்க, நீங்கள் பண்ணி பப்ளிக்ல கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை வச்சு நிறைய டூல் பில்ட் பண்ணணும்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெடி டு சப்போர்ட். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, சிதம்பரம் யூனிவர்சிட்டி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. நீங்கள்
அங்க போய் எங்க போய் கேட்டாலும், ஓ we have done this on 1980 சரிங்களா. ஸோ புரியா எங்கேயா வச்சிருக்க அப்படின்னா அதெல்லாம் தர மாட்டேங்க. ஈவன் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் அது பண்ணோம்னா நாங்கள் 1990 பண்ணிட்டோம். அப்படியே டிரான்ஸ்லேட்டர் அது 95 பண்ணிட்டோம். அதுதான் வந்து we are reinventing the wheel from scratch. ஆனால் ஒரு முறை ப்ராப்பராக பண்ணிட்டா we can do all. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் என்டிட்டி போடுறதுக்கு we need இப்போ எப்படின்னா நம்ம ஒரு வேர்டை காட்டணும், அது வந்து நவுன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண உடனே அது ஹியூமனா ஆப்ஜெக்டா, ஹியூமன் அப்படின்னு உடனே மேலா ஃபீமேலா, இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு மொபைல் ஆப் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க. பட் அந்த மொபைல் ஆப்பை பில்ட் பண்ண போகிறது யாரு? இங்கேருந்து யாரும் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் போடும். ஆல்ரெடி ஐ திங்க் Jan has tried something. ஸோ யூசிங் மொபைல் we can build many apps to collect data. இப்போ இதை வந்து விக்கிலேயே வந்து விக்கி டேட்டான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அவங்க வந்து ஒரு பிக் டேட்டா சொல்யூஷன் தராங்க. நாட் டாக்கர் பட் கலெக்டிங் ஆல் த டேட்டா. இப்போ எல்லா வேர்ட்ஸையுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிப்லெட்டாக போடுறாங்க. சென்னை கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சென்னைங்கிறது ஒரு வேர்டு, கேபிட்டலுங்கிறது ஒரு வேர்டு, தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு வேர்டு. அது மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எதை பிடிச்சாலும் இப்போ பாரதியார் இயற்றிய தமிழ் ரைட்டர், பாரதியார் இயற்றிய தமிழ் போயட். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு 3 வேர்டுக்குள்ள அடக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஏற்றிட்டீங்க அப்படின்னா we can query a lot of things. இப்போ அதை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ query பண்ணலாம். 1995 இறந்த பெண் எழுத்தாளர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்தவங்க லிஸ்ட் கொடுனா அது கொடுக்கணும். இப்போ விக்கிபீடியா வந்து ஜென்ரல் ஆர்டிகிளா இருக்கு இல்லையா, பிக் ஆர்டிகிளா இருக்கு, அது வந்து நம்ம query பண்ண முடியாது. இப்போ 1995 செத்து போன ஃபீமேல் ரைட்டர்ஸ் கேட்டால் அது தராது, ஆனால் விக்கி டேட்டா தரும். விக்கி டேட்டாலே வந்து லெக்டிம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வராங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை கேபிட்டல் தமிழ்நாடு 3 வேர்டு தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் சென்னைங்கிறது ஒரு ஊர் பேர், கேபிட்டலுங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி, இந்தியாங்கிறது ஒரு கண்ட்ரி. அந்த மாதிரி அந்த மெட்டாடேட்டாலாம் ஆட் பண்ணால் தானே நம்ம இன்னும் நல்லா query பண்ண முடியும். ஒரு டிக்ஷனரி, ஒரு இப்போ அனானிம் சிண்டானிம் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து லெக்டின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 3 இயர்ஸ் சில லாங்குவேஜஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. தமிழுக்கு இன்னும் நிறைய ஃபீல்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி விக்கி டேட்டா லெக்டினுக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர். Another mission, it's not a question, probably biggest challenge in Tamil. We tried a sample project. The New York Colombian, not like biggest problem for the document, the domain exploration. The biggest gap we could find. You go to any Tamil literature, any Tamil writers, they're never going to tell you, okay, this is what this. They are in these core rules. The rules is the basic building block for any software. அதுதான் வந்து நமக்கு மிஸ் ஆகுது. ஸோ விரதம் தவிர ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், I can show you after this. So the core rules, if you build it right, you don't need anything else. Things will fall in place. So அது வந்து like very important. அது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம். A very contextual based approach இருக்கும். If you have a sentence, you need to take the first one, plus second one, plus third one. Every step you need to like context to make it correct, then it will work. ரூல்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து தமிழில் அதோட பலமாக தான் பலவீனமாக தான் எக்கச்சக்க ரூல்ஸ். நம்ம பேசும்போது நமக்கு எழுதும்போது நமக்கு தெரியாமே வந்துடுது. ஆனால் அதை கம்ப்யூட்டர் போடும்போது இங்கே போனால் அது உடையுது, இங்கே போனால் இது உடையுது, இதுக்கு இது எக்ஸப்ஷன் வச்சிருக்கேன், அதுக்கு இது எக்ஸப்ஷன் வச்சிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் எழுதும்போது யாருனாவது தராங்க, நமக்கு எஸ்ஆர்எஸ் கொடுத்துறாங்க, கண்ணை மூடி அதை ஃபாலோ பண்ணால் சாஃப்ட்வேர் ரெடி ஆயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு எஸ்ஆர்எஸ் யாரும் ரெடி பண்ணல. இதான் ரூல் அப்படிங்கிறத மொத்தம் தரல. எந்த நீங்கள் காலேஜ்கிட்ட போனாலும் தொல்காப்பியம் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. தொல்காப்பியத்தை நான் என்னைக்குமே படிச்சு நான் என்னைக்கு தெரிஞ்சு நான் அதுக்குள்ள செத்து போயிடுங்க. இது அந்த ஃபார்முலா கொடுங்க எழுதுறேன்னா தரத்து நிறைய பேர் தயாரா இல்லை. சில பேர் தயாரா இருக்காங்க. இப்போ அதாவது போன தலைமுறை ஆட்கள்லாம் வந்து தயாரா இல்லை. இந்த தலைமுறை இப்போ நம்ம ஏஜ்ல இருக்க எந்த ஆளை கேட்டாலுமே ரெடி டு சப்போர்ட். நம்ம நிறைய பேர் ஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நம்ம ப்ரோக்ராம் எதுவும் சொல்லுங்க, நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சாமான்ல ஆக்சுவலா ஒரு வேர்ட்ல கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது ஜஸ்ட் டைரக்ட் கார்பஸ் அது வந்து இந்த ரூம்ஸ் நியூஸ் பேப்பர். இப்போ
இதுல வந்து 2 அப்ரோச் இருக்கு. ஒன்று வந்து ரூல் பேஸ்ட் அப்ரோச். நம்ம அது போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன்று நிறைய ஷோ ஆகுது. இப்போ ஒரு ஸ்பெல் செக்கர் பண்ணணும்னாலும் இல்லை வந்து ஒரு கிராமர் செக்கர் பண்ணணும்னா டேட்டா செட் நமக்கு நிறைய. இப்போ இருக்கிற ஆர்டிகல் செட் ஸ்கிராப் பண்ணி வச்சாலுமோ இல்லை வந்து இது நான் சொல்றது வந்து ப்ரைவேட் டேட்டா செட் பண்ணவங்களோட இருக்கிறத நான் சொல்றேன். பப்ளிக்ல நான் செக் பண்ணி பார்க்கல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு 25 TB ஆஃப் டேட்டா வச்சிருக்காரு தமிழ்ல. அதுல வந்து ஒரு வேர்டு தேடுறாரு. இப்போ வந்து அம்மா, அதுக்கு அடுத்து என்ன வேர்டு வரும் அப்படின்னா he fetching through all the data set and giving. அதுவே ரொம்ப லேட் ஆகுது. அதுக்கான ரூல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணாருன்னா ரொம்ப லேட் ஆகுது. அதனால அவர் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாருன்னா, நீங்க ரூல் பேஸ்டிங்கிறத தூக்கி ஓரமா வைங்க. மெஷின் லேர்னிங் தான் வந்துருச்சு. இப்போ நீங்க வந்து அதுக்கிட்ட நல்ல டேட்டா கொடுங்க. அதை கற்றுக்கிட்டு அதுவே ஸ்பெல் செக்கராக பண்ணிட்டோம், கிராமர் செக்கராக பண்ணிட்டோம், நீங்க சொல்ற டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் எது ஒன்றா பண்ணிட்டோம். நீங்க சும்மாவே ரூல் பேஸ்ட் தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து நாட் ஸ்கேல். இண்டிவிஜுவல் மிஷினுக்கு ஓகே. இப்போ கிராமர்லி மாதிரி நாம ஒரு என்ஜின் பண்றோம், அதுல வந்து டைப் அடிக்கும் போதே காட்டணும் அப்படின்னா ரூல் பின்னாடி போனீங்கன்னா வந்து டைப் அடிச்சு 5 நிமிஷம் மிஷின் தான் காட்டணும். அது நம்ம யூஸ் ஆகாது. லைவ்ல காட்டணும்னா நீங்க அது ஒரு மிஷின்ல நீங்க போட்டு ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணி அந்த மாடலை கொடுங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணி போவாங்க. இவங்க வந்து அந்த மாதிரி டேட்டா செட் கலெக்ட் பண்ணி டேட்டா தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அது கேகல் இருக்கு. கேகல் இருக்கு. பட் அங்கேயே என்னென்ன சிக்கல் வரும் பாருங்க. இப்போ அது வந்து நான் ஒரு தினமலர்ல இருந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா காப்பி ரைட்டட் டு தினமலர். நான் வந்து என்னோட கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. நம்ம தமிழ்ல என்னெல்லாம் இல்லைன்னா ஓப்பன் லைசன்ஸ்ல டேட்டாவே இல்லை. இருக்கிற ஒரே சோர்ஸ் வந்து விக்கிபீடியா மட்டும்தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் நிறைய பஞ்சாயத்து, நிறைய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். ஏன்னா டேட்டா கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும். நீங்க விக்கிபீடியால இருக்கிற ஸ்பெல்ஸ் எரரோட நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் எரரோட தான் வரும். அதனால ஒரு ஸ்காலர் டீம் வச்சு எனக்கு டேட்டா ஒழுங்கா கொடுங்க. அடுத்த சொல்யூஷன் வந்து ஓப்பன் லைசன்ஸ் இருக்க பப்ளிக் டொமைன் புக், அதை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ ப்ராஜெக்ட் முதலில் இருக்கு, ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கு, அதுல இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து டெக்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணலாம். இப்போ ஆடியோ ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது இன்னும் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் மாற்றணும். ஸ்பீச் டெக்ஸ்ட் மாற்றணும்னா எனக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஆடியோ அலாங் வித் டெக்ஸ்ட். ஒரு பொன்னியின் செல்வனை ஒருத்தர் உட்காந்து ஃபுல்லாக படிச்சு எனக்கு காட்டணும். ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். அதுக்கான டேட்டா செட்டும் இல்லை. அதுக்கு வந்து மோட்ஜில்ல வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. voice.motilante. இதில் வந்து they will show you text, you can read it aloud. மொபைலே கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதில் ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும்போது அவசியம் கிடையாது. லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேர்ட் காட்டுவாங்க. நீங்கள் அதை வந்து ஒன்று கேட்டு வெரிஃபை பண்ணலாம். யாருன்னா ஒருத்தர் படிச்சிருப்பாங்க, அது வந்து ஓகே இது ரைட்னு வெரிஃபை பண்ணலாம். அதர் யூ கேன் ரீட் இட். மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் நிறைய இருக்குது. தமிழ் வந்து 300 மினிட்ஸ்க்கான டேட்டா தான் இருக்குது. ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 100 hours டேட்டா கொடுன்னு கேட்குறாங்க. டோலி ஓகேங்க. இல்லை, இன்னொரு விஷயம் நான் பார்க்குறேன். 20 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்நெட் இந்த ஃபீல்டில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன். அதில் வேலை பண்ணிருக்கேன். அவங்களுக்கு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதே மாதிரி இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன். 2020 அவர் என்ன சொல்கிறேன், இது இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஏதாவது ஒன்றில் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸலன்ஸ் இந்த ரேஞ்சை எட்டுற மாதிரி எதுலேயுமே இல்லை. அந்த டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் ஒரு எஸ்எஸ்எல் நாகராஜன் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணேன். அது மட்டும்தான் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு 80-90% குவாலிட்டியோட இருக்குது. டைப்பிங் டூல்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இதை தவிர மற்ற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கிற வருஷமாக. ஸோ இது இன்னும் நம்ம எவ்வளோ காலத்துக்கு இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எல்லாருடைய உதவியும் தேவை. ஒரு சிறு சிறு கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்றும் இல்லை. என்ன பிரச்சனைனா அவர் சொல்கிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஒரு பக்கம் இந்த தனியாக இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியாக எல்லாரும் பண்ணுறதுனாக்கா ஒரே ப்ராஜெக்டை திருப்பி பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கும் எம்என்சிஸ் லெவல்லையும் அதான் நடந்துச்சு. கூகுள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் எதுவாக இருந்தாலும் அதே இதை மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் அதே தான் போயிட்டு வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலமாக எப்படி வந்து சரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் அந்த வாய்ஸ் கமாண்ட் தேவைப்படுது. ஸோ அதெல்லாம் லாங்குவேஜ் தேவை. ஒரு கம்பெனி பண்ணதை எல்லா கம்பெனியும் திரும்பி பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஓன் ப்ராடக்டாக ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அதை வச்சு மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாங்க.
இங்கே இப்போ இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டூல்ஸ் இன்டர்நெட் எல்லாருக்கும் வந்து நமக்கு கோஆர்டினேஷன் தான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சின்ன டீம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இதை எடுக்கிறோம், இது முதல்ல முடிச்சுட்டு அடுத்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாக்க இதில் ஓரளவுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு அப்சர்வேஷன். இது யாரெல்லாம் வந்து ஆர்வமாக இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து உங்களுடைய ஃபுல் டைம் இல்லை, எதுவும் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஓய்வு மணி நேரங்களுக்கு அவர் கேட்குற இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பெண்டிங் லிஸ்ட், அது மாதிரி ஒரு லிஸ்டிங்காக இருக்கா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு தேவை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குங்களா, அதில் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறேன், இது இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வந்தால் இதில் நம்ம ஓரளவுக்கு இன்னும் அடுத்த ஒரு 2-3 வருஷத்துல இந்த மைல் ஸ்டோன் எடுக்கலாம், அடுத்த 5 வருஷத்துல இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இலக்காக நிர்ணயிக்கலாம். அதனால உங்களுடைய உதவிகள் நிறைய தேவைப்படுது. நீங்களாம் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பத்துல நிறைய வல்லவர்களா இருக்கீங்க. நீங்க வந்து கொஞ்சம் முன் வந்தால் இன்னும் நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயத்தை கொடுத்துட்டு போவோம். கனியம் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு started கனியம் magazine. Actually we are doing lot of projects and சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஃபண்ட் இல்லைங்கிறதுனால ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாமல் போயிருக்கு. இல்லை பெரிய விஷயங்கள் பண்ணோம்னா ஃபண்ட் வேணும், ஃபண்டு வந்து இவர் கேட்டாருன்னா என்னென்ன போய் தரமாட்டேன் இருந்தாரு, நான் ஏன் உங்களுக்கு தரமாட்டாரு, இவர் இல்லை பொதுவாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டை போட மாட்டேன்றது நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வி ஸ்டார்டட் கனியம் ஃபவுண்டேஷன் 1 year ago and we are doing the same thing. இதில் வந்து எல்லாமே ஓப்பன் தான். இப்போ github.com/கனியம் ஃபவுண்டேஷன் தான் எங்களோட எல்லா ப்ராஜெக்டும் இருக்கும். அதில் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் ஒன்று இதில் தான் நம்ம எங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ஈவன் யூ கேன் ஆட் எனி ஐடியா, யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர். நிறைய பேருக்கு என்னன்னா எனக்கு டைம் இருக்கா, நான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, நான் பப்ஜி தான் விளையாடுன்றாங்க. ஃபைன், ரியலி குட். அதே மாதிரி டைம் இருக்கிறவங்க இதில் வந்து பார்த்துட்டு யூ கேன் ஆட் மோர் ஐடியாஸ் ஆர் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் எனி ஐடியாஸ் அண்ட் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இது வந்து கனியம்.com எப்படி போகிறது டேப். இது அந்த ஃப்ரீ தமிழ் ebooks.com சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ we go to writers and bloggers and get the book. இப்போ 600 புக் கிட்ட போட்டிருக்கோம், 600 books so far. We are giving EPUB, MOBI, 2 PDF and you can directly send to your Kindle. அது வந்து எனி ஜெனரி கனியம் பண்ணி ஃபார் ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னிக்கல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா டாப்பிக்கும் போட்டிருக்கோம். மிஷின் லேர்னிங், ஜாவாஸ்கிரிப்ட், வேர்ட்பிரஸ், செலினியம், PHP, CSS, லினக்ஸ், MySQL, Ruby. இருந்தாலும் இது மட்டும் டெக்னாலஜி இல்லையா, we need more. So if you can write something on Tamil, please contribute. வந்து ஒன்று எழுதுங்க, இல்லை ஐ கேனாட் ரைட்னா மேக் வீடியோ டியூட்டோரியல். நான் இப்போ நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க, புக்ஸ் கொடுக்க தர நான் பஸ்ஸில் போகும்போது ட்ரெயினில் போகும்போது வீடியோ பார்த்து வீடியோ கொடுக்க கேட்டாங்க. மேக் ஸ்க்ரீன் கேட்ச் இவங்களுக்கு தான் தமிழ் அவசியம் இல்லை, புட்டின் ஆன்லைன். இப்போ இங்கிலீஷில் போயிட்டு ஹவு இந்த பேனா பற்றி ரிவ்யூ பார்த்தா விட கண்டிப்பாக யூடியூப்ல இருக்குமா? தமிழ்ல ஏன் இல்லை? இந்த பேனை பற்றி தமிழ் யாருமே தெரியாதா? நமக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனால் நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பெரிய மனத்தடை இருக்கு. அடை இதெல்லாம் போய் எவன்டா பண்ணுவான், அது ஒரு மனத்தடை. ஐயோ எனக்கு இதை பற்றி ஒன்று கொஞ்சம் தான் தெரியும், அது எப்படி போகிறதுன்னு ஒரு 2வது மனத்தடை. இங்கிலீஷில் இருக்கவங்களாம் அவங்களுக்கு அதே மனத்தடை இருக்குது தானே. பேனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், அதை பற்றி வீடியோ போடுறான், ஆகலாம், ஓகே நான் போகிறான்னு போகிறான். நாலேஜ் ஷேரிங் வந்து ஹேபிட். நம்ம வந்து அதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுவோங்க அவசியம் கிடையாது. வாட் எவர் யூ நோ ஷேர் இட் ஆன்லைன் இன் யுவர் லாங்குவேஜ், நாட் ஒன்லி தமிழ், மலையாளமாக இருக்கலாம், தெலுங்கா இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில யூ ஷேர் வாட் எவர் யூ நோ. அப்போ தான் வந்து இப்போது என்ன ஒரு பையன் கேட்டான், அதுதான் அந்த கணினி ஆரம்பிச்சது. தமிழ்னு சொல்லிடுறீங்களே, என்ன இருக்குது தமிழில்? ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியல் தமிழில் இருக்கா? இலக்கணம் இருக்குன்றீங்க, இலக்கியம் இருக்குன்றீங்க, அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. இப்போ நான் வாழறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள், நான் இங்கேருந்து கோயம்பேட்டிலேருந்து தாம்பரத்துக்கு எந்த பட்சை பிடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் தமிழ் இருக்கு. அது நெட்டில்
டெய்லி லைஃப்க்கான விஷயங்களே தமிழ்ல இல்லைன்னா அப்புறம் நான் அதை பிடிச்சி நான் எதுக்கு வாழணும், அதை பிடிச்சி எழுதணும், எனக்கு என்ன லாங்குவேஜ் கிடையாது, நான் அதுக்கு போகிறேன். அது அவங்க சாய்ஸ், நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனால் நம்மளோட லாங்குவேஜில் கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணுறது தான் அந்த லாங்குவேஜோட ரிச்னஸ். சரிங்களா? 2000 வருஷம் 3000 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தவங்க அவங்களோட பங்களிப்பை செஞ்சுட்டாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம செய்யும். இப்போ சின்ன வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி போயிருந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ரஷ்யாவில் வந்து அவ்வளோ புக் வந்துருக்கும். ரஷ்யன் புக் ஆர் தேர் ஃப்ரம் ஆல் த டாபிக், biology to electronics to physics, every subject has a book from Russia. 1980s இருந்த நாலேஜை ஃபுல்லாக டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. 2020 இருக்கிற நாலேஜை நம்ம எங்கே டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம்? தமிழில் ஏன் மிஷின் லேர்னிங் பற்றி அவ்வளோவா இல்லை, ஏன் வந்து ரெடிட் பற்றி ஒரே ஒரு ஆர்டிகளோடு இருக்க தமிழில் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெடிட் விஐ பற்றி எத்தனை இருக்கும், இமேக்ஸ் பற்றி எத்தனை இருக்கும், டூல்ஸ் ஆர் தேர் எவ்ரிவேர், லிப்ரே ஆஃபீஸ் பற்றி எவ்வளோ இருக்கும். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம போட்டால் போதும். ஐ வில் சூஸ் அந்த லாங்குவேஜ் டெஃபினேஷன்ஸ். ஆனால் இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ன்றதான். இட் கேன் பி சாஃப்ட்வேர், இட் கேன் பி ஆர்டிகல், இட் கேன் பி வீடியோ டியூட்டோரியல், இட் கேன் பி பாட்காஸ்ட், வாட் எவர் யூ லைக் டூ இன் தட் ஃபார்ம் அண்ட் கிவ் இன் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ். So we have set up this thing to tag Malayalam name and recognition. So we can just like we also set this up for Tamil, but that is down right now. We just pick out some statements. I don't know what this is. Say it's money, you can tag this. Once you tag this data, we'll just download this and release it in public for public use. We are also working on some other tools for some other. This is the NER, so you can also use the same tool for part of speech tagging. But some other tasks require some more different user base. Also working on that. I also agree a lot of things with streaming. We like NLP is one of those initiatives to collect data and release them in public domain. We released a newspaper called about Malayalam and Tamil, also their models, virtual models in public. But we need more. Those are just list of statements. They have no annotated data. Not useful for doing interesting things. This appears good. The word appears good. So I think Malay wants to say a few words. I think I should stop sharing. You guys can see me okay? Hi, Malay. Hey, guys. Hey. Yeah, you guys can hear me okay? You guys can hear me okay? Yeah. Yeah, cool. Yeah. Cool. Thanks, awesome. That's amazing. That's amazing. Getting a feedback. Getting a feedback for some reason. Oh, yeah, getting a feedback. Mute. Okay. Yeah, okay. Thanks, Srinivasan, for this amazing talk. I know probably you guys have expected more on Tamil NLP, but that's the state of the art. Okay. What is there right now? We in fact had a longer meeting last week with a lot more folks involved who wanted to contribute on Tamil NLP, right? In fact, it was organized by University of Toronto, Scarebro group, and we had some fruitful discussions around it.
first I want to thank few folks contributed so much for Tamil computing, right? Oh, you guys saw Open Tamil, you saw a lot of other things. I mean, definitely first of the list is Srinivasan. Like to get a round of applause for him. Muthu Annamalai, Neechal Karan, I think Srinivasan brought his URL up. Annakannan sir is there, you could see him there. A lot of contributions from him. Arulalan, Professor Nagarajan was supposed to be here, but he couldn't make it. He had a meniscus tear in his leg, so he couldn't make it. There are quite a few contributors, Muthu Nedumaran for fonts and other stuff, Mani Man, and there are quite a few contributors for this Open Tamil, or Tamil computing as such, right? So they've brought it to a certain level, they're willing to take it to the next step too. I think, there is some help that is needed, okay, from the community. I mean, we're all very, very smart developers. I mean, no reason why I'm awake at 11:30 on a Friday night to talk to you guys. This is the reason. I mean, talk to lab guys, they know my schedule. I go to bed at 8:30 or 9, right? I'm down, okay? I'm early riser, but that's my time frame, right? But I definitely wanted to attend this meetup. There are a few parts I think where the contribution that is required. I think uh, uh, Srinivasan laid it out very, very well. But I would like to reiterate on it. First thing we are looking for is, for the data tagging, we need a website where people could upload data. Okay. And there's an app that Jan has built. It's an Android app. Probably you guys can see it. If you don't know who Jan is, this really tall young kid who's standing on the back. Okay, that's Jan, right? He already has 5 apps, and he's doing an internship with us in some other such. But it's pretty smart. He already has 5 apps on Google Play Store and stuff. He has actually built an app for data tagging, and he's about to open source that piece. Okay, the one that you saw on Docomo that Selva Kamal brought it up, that's actually an Android version, Android flavor for it. We wanted to get it out for people to tag. But what we wanted to do was an ability for people to upload data to. I don't think there's a website for that yet. Okay, so we need some help in building that piece. The second piece that we really need help is actually the backend infrastructure for it. We want to take it to text to speech and speech to text too. If you want to go on the pecking order, right, from an algorithm complexity and all those things perspective, text to speech is actually easier to hit compared to speech to text. Okay. Having said that, you have to also worry about accent and stuff like that, but I think we can still do those things very well. But for that also we need to collect data, right? Once we have data, I think all you guys are very eager to contribute, we are all good with deep learning. We understand what it is. That's the reason you guys are here on a Saturday afternoon where you could probably go and watch a movie, right, in theaters. So once we have that piece, I think we could contribute a lot faster. We need some backend infrastructure to support that. I don't think having spinning up a server and all those things is a problem. We could pool money, we could do whatever, we'll have an infrastructure up. But the first thing is we need to make sure that we have the backend infrastructure to support the data collection activity, and make sure the data, whatever that is collected, is also open source right then and there. You have to build a trust around the community. I think that is the key, right? I think Srinivasan highlighted that fact very, very well. A lot of folks have collected data, and they also claim that they have finished it in 1990, 1995, even earlier than that. Okay. But the data is not accessible, right? I think that is the biggest issue that we are facing right now. There are quite a lot of activities that is happening on that front. We're just building on top of, at least for Tamil, building on top of Open Tamil. The reason why we laid the foundation as Indic NLP is, you guys probably all know that algorithms are the same, just the data is different, right? So the data collection is what we need to focus on. When we have the data, we could do some wonders, magic with that data. I'm really proud of some of these guys who work on Malayalam, the Swadandra Malayalam group. These guys are associated with Kamal. I don't think Adam is there today, but if he's there, probably you can talk to him. Quite a few guys are actually involved in that activity. They go to colleges, do things, they collect data, spread the word. They're very, very passionate about that side of things, right? And they actually have collected enough data. They have tagged 20,000 samples or 30,000 samples for NER. They did a 2-day session in some colleges and stuff. Okay. I'm not saying you guys have to go and do sessions in colleges, but we have to spread the word. The second thing, now the other aspect that I'm looking at, even for the app is very
it's good, like it helps, it's very functional, but it's not gamified. I think we need to look at gamification of that app. So if you have to be creative to collect data, like we need to gamify it, make it like hooked for us to actually get the data for us to build these models. Unless until we do that, I don't think like we'll make enough progress on building all these models and stuff. A lot of these things will be pipe dream. Okay, we can go after Wikidata or Wikipedia, but the thing in Wikipedia also, right? Like it has different flavors of Tamil coming in. If you look at Wikipedia, a lot of the Tamil is actually Yalpanam Tamil too. Okay, that's something that I've seen, right? I'm not saying that Tamil is bad. That Tamil is actually a beautiful Tamil, right? If you look at the way they speak and stuff like that, it's really beautiful. But I think we need to capture the flavors of Tamil that is there out there. The local dialects and accent also has to be taken into consideration. Okay, otherwise, like one flavor tend to, all these algorithms learn from the data and it tends to override. Okay, so a lot of work that has to be done. We are very excited, okay, on this open source journey that we are pursuing. I think like Selva is working very actively on it. SRK is working very actively on it. Okay, if you guys don't know who SRK is, he's probably the most humble person that's around this room. He'll, like that's catch hold of him. Okay, he's working on it. There are quite a few guys in the lab who's working on it. Like Srinivasan is contributing to, Muthu Annamala is contributing to it. Quite a few guys are working on it. So we just want more hands on the deck to actually take it even further, right? One reason why we are even looking at this as more open source is like there are some commercial reasons also. I had my own business, I had my own startup. So if I'm going to do something, right, I'm going to do some market research around it. The cost of doing this work right now is very, very high. Okay, I don't think companies are going to invest a lot of money to actually get these tools and stuff out for the languages which does not have that market share. Okay, unless until we get to a cloud to get that market share, like through open source, the not market share, more about like the investment, reduce the investment that is required by collecting data, like open sourcing it and working on it and all those things. Unless until we get to that point, I don't think there'll be a lot of computing tools that will be made available. If there's no commercial product, then like language also loses its nature or like use, right? Then goes everything down the drain. So that's the entire purpose. That I don't want to keep on going. I know you guys are probably hungry. A lot of folks are already looking at the time and everything. Thanks for coming today. Okay, thank you. I think you're muted, Bhavan. Yeah, thanks, Malay. We have a small group for training on Sama side. Oh, Selva. Selva, come. They can repeat it. Thank you. Actually, that session was really informative. Hopefully, I will start contributing to Tamil as well. Thank you everybody for coming. Hope you enjoyed the session. And we have pizzas outside waiting for you. So if you're hungry, grab it and hopefully have fruitful conversations after it. And catch hold of Srinivasan and look at the ways you can contribute to Tamil. And if you have expertise in other languages, I think Indian NLP can help you with that. So thank you. So if anyone wants to participate, to connect. Okay. Maybe any WhatsApp community, WhatsApp group is available. There is something called Free Tamil Computing, which is a Google group. Why don't we post all those information in the meetup? Yeah. After the. I will share all the links where you can join. So if someone is interested, we can connect. Definitely. I will meet platform for group, Google group, not in Telegram, not in WhatsApp, mostly in public. Yeah. That in the chat. Those who have joined us online, some of them are sticking back. Thank you so much.